In the last class, we started discussing about some plant fibers, right? And we already discussed about cotton, how they are forming, how the ginning process occurs and all, right? So today we are discussing jute, okay? Do you know about jute? Yes, we can see some bags, some covers and all prepared by the jute fibers, right? I will show you like this, right? And this jute fiber is obtained from the stem of the jute plant, okay? This jute fibers are obtained from the stem of jute plant. So you can see the jute plant in this picture. This is jute plant, okay? It is cultivated during the rainy season, okay? It is cultivated during the rainy season. In India, the jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam, okay? So in India, the jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. So ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. So this plant harvest when it is at flowering stage, okay? So the harvested plant stem, you can see it is a very long plant. So its stem is immersed in water for a few days, okay? ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ എന്ത് ചെയ്യും, സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും വാട്ടറിൽ. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും, okay? Then after some days, the stem rod and fibers are separated by hands, okay? കുറച്ച് ദിവസം അത് വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ്, ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരുപാട് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ആ ഫൈബേഴ്സ് എന്താവും, സെപ്പറേറ്റ് ആവും ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ? So making fabrics, that means clothes, all these fibers are first converted into yarns. Okay, now we all know about the yarns, right? എല്ലാവർക്കും യാൺസിനെ പറ്റി അറിയാലോ. ഈ ഫൈബേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് യാൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ യാൺസിനെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്സ് ഓർ ക്ലോത്ത്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്സിനെ എന്താക്കണം, കൺവേർട്ടഡ് ടു യാൺസ് ആക്കണം, ഓക്കെ? ഈ ഫൈബേഴ്സിനെ യാൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഫാബ്രിക്സ്. Okay, did you understood? So നമ്മൾ some plant fibers discuss ചെയ്തു. Which are they? The cotton and jute. Cotton and jute are obtained from plants, okay? Next we are discussing about spinning cotton yarns. Cotton yarns എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Next we are discussing about spinning cotton yarns. So now we all know that the yarns are made by converted from the fibers, right? So how they do this? So in this your textbook page number 21 you can see one activity number 4. Just read that activity. In that activity this says that hold some cotton wools in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefingers of other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. We can make yarns, okay? അതായത് നമ്മൾ കോട്ടൺസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് ജസ്റ്റ്
പുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്നും യാൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. So the process of making yarn from fiber is called spinning. Okay, the process of making yarns from ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്ന് യാൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു യാൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ ഡിവൈസസ് ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡ് സ്പിൻഡിൽ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടെക്ലി. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ, ദിസ് ഇസ് ഹാൻഡ് സ്പിൻഡിൽ. Okay, this is hand spindle. It is also known as tekli. Okay, I will show you one more picture. Okay, in this picture you can see by this hand spindle they are making yarns from cotton fibers. Okay, cotton fibers നിന്ന് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് സ്പിൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് യാൺസ് മേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് ചർക്ക. ഓക്കെ, ദിസ് ചർക്ക വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് popularized by Mahatma Gandhi, okay, as a part of independence movement. At that time he encouraged people to wear clothes made of homespun, okay, homespun yarn and shun imported clothes made in the mills of Britain. അപ്പം ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത്സ്, അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഹോം സ്പൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യാൺസ് മേക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നായിരുന്നു അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പീപ്പിൾസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് ഈ ഒരു ചർക്ക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തം ക്ലോത്ത്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പീപ്പിൾസിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത്. But it is very difficult to make large scale, right? So nowadays we are using different spinning machines. Okay, we are using different types of spinning machines. After spinning we can get yarns, right? So these yarns are used for making fabrics. Okay, so I will give you some questions, so all of you find a answer for that questions, and all of you read the page number 20 and 21. Okay, so after this chapter you may have a unit test, so all of you study the chapter.